Assalamualaikum everyone. Today we are going to present a very interesting data structure called TREAP. The word TREAP comes from combining two data structures, tree plus heap, which equals to TREAP. In this presentation, we will see how TREAP combines the advantages of both binary search tree and heap to achieve efficient operations. Before understanding TREAP, we first need to understand the two data structures behind it. TREAP is basically a combination of binary search tree or BST and heap. BST helps maintain ordered keys and heap helps keep the structure balanced. TREAP uses both properties together. A binary search tree is a binary tree where all left subtree keys are smaller than the parent and all right subtree keys are greater than the parent. Each node can have at most two children. Binary search tree supports operations like insert, search, delete, traversal. For traversal, there are three methods, which are in-order traversal, pre-order, and post-order traversal. Here we can visualize binary search tree properties. The root node is 40. On the left side, all values like 20, 10, and 30 are smaller than 40. And on the right side, 60, 50, and 70 are greater than 40. And another important rule is every subtree is itself also a binary search tree. So this example shows how a binary search tree is built step by step. We insert 50, then 30, then 70, then 20, and finally 40. If we perform in-order traversal, we get 20, 30, 40, 50, and 70. For the insert, when we take 30, it is compared to the parent, whether it is smaller or greater. So 30 is smaller than 50, so 30 is going on the left side of the 50. And then we are putting 70, 70 is compared to 50. So 70 is greater than 50. That's why it's going on the right side and so on. Now let's move to heap. Heap is a complete binary tree. There are two types, max heap and minimum heap. In max heap, every parent is greater than or equal to its children. The root always contains the maximum value. In this max heap example, 90 is the root and also the largest value. Each parent node is greater than its child nodes. Another important property is the tree must remain complete, meaning labels are filled from left to right. In this slide, we see a maximum heap or max heap with 5 nodes. By using the insertion order 10, 50, 30, 90, and 70, after the heap adjustments, 90 becomes the root. The heap property is maintained because every parent is larger than its children. Here 90 is the parent of 70, 30, 10, 50, and 70 is the parent of 10, 50, and 30 is the parent of none. Now it comes the main topic, TREAP. Each TREAP node contains two values, a key and a priority. The key follows binary search tree ordering, while the priority follows heap ordering. So keys maintain searching order and priorities maintain balancing. This slide shows the memory structure of a TREAP node. Each node stores key, priority, left pointer, and a right pointer. Priorities are usually assigned randomly during insertion. This randomness helps keep the expected height around big O of log n. This slide shows two views of the same TREAP. If we only observe keys, the structure behaves like a binary search tree. If we only observe priorities, the structure behaves like a heap. So TREAP satisfies both properties simultaneously. Here we can see a real TREAP example. The keys satisfy binary search tree ordering. 20 is less than 30, which is less than 40, and so on. At the same time, priorities satisfy heap ordering, where parent priorities are always larger than children. This combination is the core idea behind TREAP. In this slide, it explains why random priorities are important. Without randomness, inserting sorted keys can create skewed tree, which gives height of big O of n, which slows the searching. But with random priorities, the tree stays approximately balanced. As a result, operations become much faster with expected big O of log n complexity. We will discuss about the rotations in a tree. So basically, why do we need rotations in a tree? So we can see that in insertion, if we insert 30, then insert 20, it violates the tree property. Why? Because the key value 20 has the priority value 80, but its parents, which have key value 30 but
priority value 40, and we know that the parent's priority value should be greater than its child's priority value. So we need to do a rotation so that the newly insert node 20 will move up and the node 30 will move down, so that the highest priority node will be its parent and its child would be the lower priority values node. Now there are two types of rotations we use to balance out our tree. First is right rotation. In the right rotation, when we use it, in the case the left child has higher priority value than its parent. So then we'll perform a right rotation so that the right left child becomes the parent and the parent becomes the right child of the previous node. And the second category is left rotation. So in the case when the right child has higher priority value than its parent, then we'll perform a left rotation so that the right child becomes the new parent and the old parent becomes the left child of the new node. So, of a rotation. If the left child has higher priority value than its parents, we'll perform a right rotation so that the child moves up and parent moves down and becomes the right child of the new node. And if the right child has the higher priority value, then we perform a left rotation so that the child moves up and parent moves down left and becomes the left child of the new node. So here, this is the code of rotation. This is the code of right rotation and this is the code of a left rotation. The code is written in C++. Talk about the insertion in a tree. The insertion algorithm follows two steps. The first step is normal BST insert. And the second step is checking the priority value. If the priority value is higher than its parent, then we perform the rotations. This is called the heapify up method. Let's take an example. We will insert this 5 node one by one and make a tree. So the key values of these 5 nodes are 50, 30, 60, 20 and 40. And the priority values of these nodes are 30, 40, 10, 80 and 70. So let's insert them one by one. First, we will insert the node 50 having priority value 30. So it is simply inserted. In the second step, we will insert the node having key value 30 and priority value 40. So as the properties of a BST, we know that the node having less value than its parent will be at the left side and the node having greater value than its parent would be as right child. So here 30 is less than 50. So 30 will be the left child of 50. Now we will compare the priority values of them. Here we see that the priority value of parent is 30, but the priority value of the child is 40. Here we see that the priority value of a child is greater than its parent's priority value. So it violates the heap property. So we need to perform a right rotation here because the priority value of left child is higher than its parent. So after performing a right rotation, we see that the left child 30 becomes the new parent and the old parent 50 becomes the right child of 30. So thus it maintains the heap property because parent's priority value 40 is higher than child's priority value 30. So in step 3, we will insert our third node having key value 60 and priority value 10. So at first we see that 60 is greater than 30. So we'll go to right. We find 50. So 60 is greater than 50. So we'll insert 60 as the right child of 50. And now we'll check for the priority values. Here we see that priority value of 60 is 10, which is less than its parent's priority value, which is 30. So it maintains the TREAP property. We don't need to do any rotations here. And now in step 4, we see that 20 is less than 30. So 20 becomes the left child of 30. Now comparing priority value, we see that the child 20 has higher priority value 80 than its parent's priority value 40. So we need to perform a right rotation so that 20 goes up and 30 moves down. So here after performing a right rotation, 20 goes up and 30 goes down and the 4 nodes maintain the TREAP property. And our last step, we have to insert the node having key value 40 and priority value 70. We see 40 is greater than 20, so we move right. 40 is greater than 30, so we again move right. 40 is less than 50, so 40 will be inserted as the left child of 50.
And now we have to compare the priority values. 40's priority value is 70 and its parent 50 has priority value 30. So it violates the heap property. So we need to perform a right rotation here so that 40 goes up and 50 goes down as 40's right child. So after performing right rotation, the TREAP looks like this. 40's child 50 has less priority value than 40, but its parent 30 has less priority value than its child 40. So we need to perform a left rotation here so that 40 takes 30's place and 30 becomes the left child of 40. So after performing left rotation, our TREAP looks like this. So this is our final heap. This TREAP maintains the BST properties and the heap properties both. About the deletion algorithm of TREAP. So it has 4 steps. First step is for searching, we will follow the steps of searching a node in a BST. So after finding the node, we will set the priority value of this node as -infinity. So after setting the priority value, we will rotate it down so that the node can be easily deleted. So after that, we will simply remove the node from the tree. Now deletion has 3 cases. The first case is the node itself is at the leaf node. So we'll simply remove this node from the tree. The second case is the node can contain a child. In this case, we will perform a rotation so that the child moves up and the parent goes down. And after that, we will simply remove the node. The third case is the node can contain 2 children. In this case, we will check the priority values of the 2 children. If the priority value of the left children is higher than the priority value of right children, then we will perform a right rotation. And if the priority value of right children is higher than the priority value of left children, then we will perform a left rotation so that the highest priority value, it maintains the heap property as it is. And after rotating, we will simply remove the node from the tree. Here, our first example is, let's see, we need to remove the node containing key value 30. So we'll first search for 30. So 30 is greater than 20. So we'll go to the right. 30 is less than 40. So we'll go to the left. Here we found 30. So now we will set the priority value of 30 as -infinity. So after setting the priority value as -infinity, we can see that 30 has no children. It itself is a leaf node. So we'll simply remove this node from the tree. So here, after removing 30, our final tree is looks like this. Now in our second example, let's say we will remove the node 40. So at first we search for 40. So 40 is larger than 20. We'll move to the right. So here we found 40. So at first we will set the priority value of 40 as -infinity. After setting the priority value as -infinity, we see that 40 has 2 children. One is 30, one is 50. So the left child 30 has priority value 40 and the right child 50 has priority value 30. So here the priority value of the left child is higher than the priority value of right child. So we will perform a right rotation here so that the highest priority value of node moves up and this node moves down. So here, after performing a right rotation, 30 goes up and 40 goes down. So here we can simply remove the node 40 here. 40 has less priority value than its child 50. So 50 will move up and 40 will go to 50's place. And from then 40's child 60 would have greater priority value than 40. So 40 will again go down and 60 will go up. So 50 would be here and 60 would be here and 40 would be at the last leaf node. So now we can simply remove 40 from the tree and our tree will look like. So after removing 40, our tree will look like this. 20, at its right 30, at its right 50 and at its right 60. Here is the complete C++ code for the deletion algorithm of its tree. ধন্যবাদ আমার প্রিভিয়াস টিমমেট ফাতিনকে এত সুন্দরভাবে তার আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ট্রিপের সার্চ অ্যান্ড ট্রাভার্সাল। ট্রিপের সার্চ বিশেষ কোনো ধরনের সার্চ না, এটা বাইনারি সার্চ ট্রির মতোই। এখানে আমরা প্রায়োরিটি কনসিডার করি না, এখানে কনসিডার করি কে কম্পেয়ার করা হয়। সাপোজ আমরা যদি উক্ত এই
ট্রিপ থেকে একটা ভ্যালু যেমন 50 খুঁজে পেতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে কীভাবে আগাইতে হবে, প্রথমে আমরা 50কে রুটের সাথে কম্পেয়ার করব, যে 50 গ্রেটার দেন 20, দেন আমরা রাইটে যাব, 50 গ্রেটার দেন 20, দেন আমরা রাইটে যাব, then again compare 50 greater than 40, then again write, finally we find K50. আমরা যদি সার্চ কোডটা একটু দেখি, সেক্ষেত্রে আমরা সার্চ করার সময় ফার্স্টে খেয়াল করব যে যে আমাদের যে ট্রিপ আছে এটা এমটি কিনা। যদি এমটি হয়, যদি কোনো ফাংশন না থেকে থাকে বা কোনো ভ্যালু না থেকে থাকে, তাহলে আমরা শুরুতে এটা এমটি দিয়ে প্রিন্ট করে চলে আসবো। যদি কোনো কে ম্যাচ করছে কিনা এটাও আমরা চেক করবো। এই যে দুইটার মাধ্যমে আমরা মূলত যে কোনো ধরনের ভ্যালু খুঁজে পেতে পারি ট্রিপ থেকে। যদি আমরা যে এই কেটা যদি স্মলার দেন হয় রুটের থেকে, সেক্ষেত্রে আমরা লেফট সাবট্রিতে যাব। যদি বড় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা রাইট সাবট্রিতে চলে যাব। এখানে কমপ্লেক্সিটি দেওয়া আছে। ট্রিপের সার্চের ক্ষেত্রে কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে ও লগ অফ এন, আর ওস্ট কেসের ক্ষেত্রে ও অফ এন। ট্রাভার্সেল বাইনারি সার্চ ট্রির মতোই আমরা যেমন তিনভাবে ট্রাভার্সেল করতে পারি, প্রি অর্ডার, ইন অর্ডার এবং পোস্ট অর্ডার। এখানেও সেমভাবেই আমরা তিনভাবেই ট্রাভার্সেল করতে পারি, প্রি অর্ডার, ইন অর্ডার এবং পোস্ট অর্ডার। প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে রুট, লেফট, রাইট। এভাবে যদি আমরা নিচে যে ট্রিপটা দেওয়া আছে এই ট্রিপটাকে যদি সাজাই, সেক্ষেত্রে প্রথমে রুট হচ্ছে 20, প্রথমে হচ্ছে রুট হচ্ছে 20, দেন হচ্ছে লেফট হচ্ছে 40, দেন হচ্ছে রাইট হচ্ছে 60। সেমভাবে আমরা যদি ইন অর্ডার এটাকে সাজাইতে চাই, সেক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে 40, ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে লেফট হচ্ছে 40, দেন হচ্ছে রুট হচ্ছে 20, দেন হচ্ছে রাইট হচ্ছে 60। ওকে, সেম পোস্ট অর্ডারে যদি আমরা এটাকে সাজাইতে চাই, সেক্ষেত্রে হচ্ছে লেফট, রাইট, তারপর হচ্ছে রুট। তাহলে লেফট হচ্ছে 40, রাইট হচ্ছে 60, রুট হচ্ছে 20। ইন অর্ডারে যদি আমরা সাজাই, সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে মূলত শর্টেড অ্যারে পেয়ে যাব, বা হিপটা হবে আমাদের শর্টেড। যদি আমরা এটা দেখি, যে প্রথমে ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা জানতাম যে কীভাবে আসলে হয়। ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে লেফট, রুট, রাইট। সেমভাবে যদি আমরা এটাকে সাজাই, সেক্ষেত্রে লেফট হচ্ছে 20, দেন 30, দেন 40, দেন 50, দেন হচ্ছে 60। এভাবে আমরা দেখি যে পুরাটা হচ্ছে শর্টেড অ্যারে হয়ে যায়। ট্রাভার্সাল কোডটা হচ্ছে প্রি অর্ডারের ক্ষেত্রে ফার্স্ট প্রিন্ট দেন সার্চ। ইন অর্ডারের ক্ষেত্রে লেফট সাবট্রি ফার্স্ট, দেন প্রিন্ট রুট। পোস্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে প্রিন্ট হ্যাপেন্স অ্যাট দ্য এন্ড। ওয়ার্প আপ হলো ট্রিপ এমন একটি ডাটা স্ট্রাকচার যেখানে বাইনারি সার্চ ট্রি এবং হিপের প্রায়োরিটি একসাথে মেনটেন করা হয়। ওয়ার্প আপে মূলত আমরা পাবো কি কমপ্লিট কোড, কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস এবং অ্যাপ্লিকেশন অফ ট্রিপ। কমপ্লিট কোডটা যদি আমরা দেখি, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কী লাগতে পারে, এটা হচ্ছে নিউ নোট লাগবে, একটা হচ্ছে রাইট নোট লাগবে, একটা হচ্ছে লেফট নোট লাগবে। হ্যাঁ, এখানে সম্পূর্ণ কোড সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ওকে, কমপ্লিট কোড আছে। ইনসারশনের যদি কোড দেখি ট্রিপের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে ইনসারশনের কোড একদম বাইনারি সার্চ ট্রির মতোই। আর ডিলেশনের যদি আমরা কোডটা একটু দেখি, ডিলেশনের কোডটা সেম। প্রথমে ডিলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে, যে নোটটা রিলেট করতেছে সেটাকে আমরা খুঁজে বের করতে হবে। দেন রোটেটিং ইন ডাউনওয়ার্ড, রিমুভিং ইট অ্যাজ এ লিফ নোট। টাইম কমপ্লেক্সিটি বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটি দেওয়া আছে। সার্চের ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সপেক্টেড হচ্ছে ও লগ এন, পোস্ট কেস হচ্ছে ও অফ এন। ইনসারশনের ক্ষেত্রে সবগুলো এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ট্রিপ ভার্সেস আদার ব্যালেন্স ট্রির যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। ওকে, আমরা আসলে ট্রিপটা কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করতেছি। ট্রিপ হচ্ছে অর্ডার শিটের ক্ষেত্রে আমরা ট্রিপ অ্যাপ্লাই করতেছি। ফার্স্ট ইনসার্ট, ডিলেট অ্যান্ড সার্চ। আর কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ট্রিপ অ্যাপ্লাই করে থাকি। ইমপ্লিসিটি ক্ষেত্রে আমরা ট্রিপ অ্যাপ্লাই করে থাকি। ইন্ডেক্স লিস্টে আমরা ট্রি অ্যাপ্লাই করে থাকি। প্রিসিডেন্স স্ট্রাকচারে ট্রি অ্যাপ্লাই করে থাকি। কম্পিউটেশনাল জিওমেট্রিতে ট্রিপ অ্যাপ্লাই করে থাকি। ওকে, কিওয়ার্ড এই অধ্যায়ে এই স্লাইডের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে, ট্রিপ মিনস আছে ট্রি প্লাস হিপস। র্যান্ডম প্রায়োরিটি হচ্ছে ব্যালেন্স। রোটেশন আর দ্য ওনলি টুল, সিম্পলি টু কোড, ইজি টু ইউজ। এনি কোয়েশ্চেন লাস্ট ক্লাস, জাজাকাল্লাহ খায়রুন।